Kuna mtu mwenye atakuwa weirded out by your sneeze yako weird. Especially wale watu wenye wana mind sana what other people say. Wako like, ai wewe una sneeze hivyo mbele ya watu wetu ni nini? Of which honestly hiyo lakini ni no brainer. I don't think it's an issue. But kuna ile sneeze watu health usemanga ingiaga kwa gari ndio kucirculate hewa kidogo. Ndio pia ukiniambia mtu asneeze hiyo na okay hii tenda off topic kidogo. Unajua kuna wale watu tukipanda gari wana motion sickness. Ina jina pia? Inaitwa motion. Hey guys, welcome yet again to another live show right here on Envila show. Yeah, 2020. Drum roll. It's your girl Zawana. Feel super dope if you're joining us right now. Who just subscribe, hit the subscribe button. Leo niko hapa with my co-host OJ mwenyewe. That's what's up guys. Na tunasikia tu tuko lively, we're feeling good. Kwa hivyo kama unatujoin sahi, be ready for a nice, relaxed, happy, awesome show. Hiyo basi hapo yeye. Leo tunaenda kuongea about embarrassing sneezes. Because mimi, honestly, this used to happen a lot in high school. Time unafanya KCSE, ama tu kuko quiet prep hivi usiku saa 2. Unasikia tu what? Ilikuwa ni watu mtu ana sneeze kingine ka sharp. Na unajua I used to think say wana show off until juzi recently hii stuff imeanza kunihapenia. Najikuta nikisneeze funny. Alafu extra loudly. Oje wewe ushai mimi kusneeze sisi but hiyo kusneeze sana but me incidents fulani maikunifanikia. So bila kuna kumbuka zile enzi za corona zile unamfast juice sneeze hapa una sneeze ndani hivi. So me I'm like I was like saying buying some things here. It was in a market, it was a busy market. Nilikuwa na buy fish, it was a function. Sasa me I'm buying nini. Sasa kuna kale kutoka kakatokia hivi. So me I'm like I'm doing like achoo. Kumbe I didn't ika sneeze ya kwa mtu. That lady alilikasi yangu yote. So like honestly what? Like nilitusiwa. So like alafu still usoni ile nchi ya corona. So be like watu waliona kama but sneezing hiyo nayo ni makosa cause naweza fanya mtu hivyo akupige ngumi seriously. Alafu nini Zawa hii mambo tu ya kusneeze you have nini Sara you're in a relationship sema uko na uko na relationship then umeenda out na mtu wako usikia na sneezing hizo unajua mtu kwa huyo ni mtu wa ku is it a red flag ama I don't think that's a flag of any sort. It's just weird. Maybe it could be weird, but I think it depended what stage of love mko in. Hapo ikianza hakuna maneno wewe can be weird. Zawara ni baba kabla ati akro. Lakini mkienda miaka 2-3 utaanza kuzoea laza kusema wewe si baya. Sneeze hivyo unaboeka busy. But I don't think it's a big big deal. Ina depend na sasa personal like a person. Like someone would be but hiyo ni kitu ndogo sana. Kuna mtu mwenye atakuwa weirded out by your sneeze yako weird. Especially wale watu wenye wana mind sana what other people say. Wako like, ai wewe una sneeze hivyo mbele ya watu wetu ni nini. Of which honestly hiyo lakini ni no brainer. I don't think it's an issue. But kuna ile sneeze zingine una sneeze zingi inatoka na makamasi. Hiyo ina happen sana watu equals makamasi huku ndani mob. So unakuta useme sneeze imetoka hiyo. Baka ni kama ile effect ya movie na screen na screen. Kai. Na inakwanga umesema ni is it like a new ugonjwa ama it's like a sneezing?
na sidhani sneezing ni ugonjwa, but ina depend the state of your hapo hivi respiratory, because ukiwa na homa utasneeze of course. Ukiwa na homa utasneeze ukiwa na irritants. Yeah, irritants. Irritants. Like some people are allergic to pollen. Hizi za maua, kuna watu wako allergic to fur ya paka. Tu ile tear gas pia ninaleta watu ni skaite mia nini ile maandamano. Man, nilikuwa naingianga kwa mat. Sasa tukianza tu kuingia tao. Sikatoka kaka kitu fulani kana chua. By the sneezing lakini wanga tricky sana. Imagine mimi siko allergic to tear gas. Come again. No, like in terms of like sneezing, it doesn't irritate my nose. So be like nitalia nitalia nisikie uchungu mwingi kwa macho, because time ya maandamano specifically on that Parliament Tuesday niliinsist kwenda tao kuona what will happen. Unajua nilitupiwa hiyo stuff ya tear gas hapa kwa mguu, inaitwa nini, choki can. Kilianguka hapa kwa mguu. Nilikuwa hapo hivyo nilikuwa Odeon kwa barabara tu hapa kwa stage ya Lofa. What? Sijaisikia kitu kama hiyo. Like my mom kept calling me, enda home, time imeisha, because it was like 6:30. I'm just like hapana, kuna after party, acha niongoje. But after hiyo incident ya tear gas, alafu ukifanya hivi unasikia ni kama inashika sana. Personally I just went home, but siku sneeze. Au kumwagele kahawa, najua kahawa pia usaidia. No, ili nipata unawares. Unajua tulikuwa tunakimbia mbele hivi. Kama ulikuwa umeenda hizo maandamano, unajua venye watu walikuwa wanakimbia mbele na nyuma. Lakini haikukugonga, it was just like the can ilikuwa karibu na the can just rolled on my feet. Alafu I was like inside that white cloud of smoke for visuals. Nilikuwa pale ndani katikati. Na hii mambo ya sneezing naonanga ipi mambo ya nini? Unakumbuka wale our elders walikuwa wanavutanga kale ka tobacco, mbake. Hiyo as in hii mambo nataka kujaribu kubring hiyo sneezing. Is it healthy yani kwa mwili, ama was it a drug, ama tu ilikuwa ngatuni ukiekea hiyo mbake? Ni si for them it was a drug, si ni tobacco. Mbake ni yeah, obviously. Mbake ni Kikamba, Kikuyu, Kimeru. I don't know, what do they call it in Luo? I don't know. I can't really? I don't remember, but I usually see. But Mbake ni more of a, it's more of a Bantu term. They say tunasemanga Mbake, sijui Wameru na Waembu wanasemanga aje. But them mnasemanga aje Wameru na Waembu? Hebu andika hapo kwa comments. Mbake, but I think okay, siko sure, but when I think about it, I think sneezing ni ya kutoa kitu kwa mwili, ni kama Control Z. They're nice. So kama mtu anasnizana ni kama ancestors wako walikuwa na zika spirits zinaogelea hapo bila derive sala ndio kusneeze hapo. Sijui kama sneezing iko na like nini, but yeah. Mimi mambo ya kusneeze, mimi kusema kweli hii tu Kenya tu unasema unaweza ka share ipi mambo ya watu kusneezing. Kulikuwa ngana dem mama nadhani dem ni kitambo, hii ni kitambo pia alikuwa ngana hiyo issue ya akisneeze nikaa naitoa mbali, nikaona naitoa bwana akitoa mpaka ngona kama anajifanya ama inatoka kwa roho. Unasikia kama mtu ana hivyo hadi walimu nakumbuka wakimwambia gani aache boss. But ni natural, yani yuangi ni natural. It just depends with the irritants in your surrounding. Anyway, mimi niko na fun fact, but sijui kama ni fun fact ama kila mtu anajua, but only jaw peke yake ndo ina movingi. Jaw peke yake ndo ina move. Okay, ipa cha juu haisongi. Hiyo unajua already. Inanikaliana na make sense. Haisonga tu ukijaribu kuisongesha. Angalia watu. Shikilia kila view anajua ameshika zaidi. But the joya chini. Joya chini ndio ina move peke yake. Hiyo ya juu iko in place. Joy kwekea move tu kutoka. Tunaona ndo kufanya hivyo. Abadala makes a lot of sense. Basi humans tulijengwa hapa. So like nataka kukula. Mimi sometimes naangalianga hizo skeletons. Ninashindwa yani
everybody is like this. Hiyo ndo kitu pia God hapo hivyo nikaa as in after skeleton itoke tunakuwa almost the same, sio? Watu wa almost the same. I mean after God skin ni itoke. artist. So God alianzanga na skeleton ama alianzanga na roho ama alianza na skeleton, like alianza kumold. Imagine you're making a human being, unamwanzia wapi na skeleton? Ama alianza na hiyo skeleton unaiweka tumatope. Kama kuna wale wamebarikiwa na sikia gati sasa nani alikuwa ngatoa na kapo ile sela ishatoka lunch sima sasa cha tuanzie hii sasa capillaries ai enyewe when you think about it ni noma. Hiyo process ya creation ni noma. Na alitengeneza mtu na siku moja. Hata unaona nikwambia kwa nini interesting sana. Unajonga kuchora kudraw? Mimi nilifanya art and design high school. Can draw. But unaona hiyo time ya kuchora tu mtu, yani sasa tu kumchora. Hata wambe ufanye imaginary. Kuna kwa nini imaginary drawing? Sio inachukua time. So unaona kama vile mimi nimeona pia ukisema hiyo story ya creation, wewe imagine atufananangi. Wengi wao yani almost. So imagine kama ni artist, simko inawezekana. But this brings me back to what you were saying about fingerprint. What were you saying? Oh, by the way, yeah. Another fun fact ni simnaona hii fingerprint na ulimi. These are two things unaweza zinakuanga distinct kwa kila mtu. Unique identifier. Hii ulimi yangu nikilamba hivi hata nizunguke dunia nzima hakuna mtu ana kitu kama as in the patterns. Okay. Ni kama ni. Sasa ndo hata sijui kama wanaitwa ngapi. Au watu wa biometrics ndio ku checking identity. Ushaendanga kuskani ulimi as in sema unaona kaka kwa bank unaskaniwa vidole macho. Kuskaniwa ulimi ni weird. Ndio naweza fikiria kama it's one of the nini wanaweza tumia kama I think kuna sanitary issues. Bring me a counter. No. But I think pia ni nini unique identifier. Inaitwa nini? Inaitwa nini hiyo kitu? Iris. Iris. Iris pia ni unique identifier. Sasa na imagine umeenda kwa bank labda kuna ka 10 billion umeingia. Nayo kuscan ulimi ni extreme. Unless bila do ile wazibu ile tu ile hali hata sitaki bank manager ndio pesa gapi. Lakini hiyo ni tricky. Anyway, guys, that's what's up for today. Mnaweza tuambia your weird sneezing experiences in the comments. Najua ziko mob, especially kama watu wa kusneeze ndani ya mat na all the windows are closed, and to make it worse. Unajua what's worse? Ukifungua dirisha ana sneeze. Na yeye anajua, that's why amefunga dirisha, juu anajua hii dirisha ikifunguliwa tu hivi nita sneeze the entire journey mpaka usiku nitashindwa kulala. So inakuanga hii mambo ya sneezing ni tricky. Nimekupata juu sasa unapata sijui kwa shaki kwa unapata hadi unaweza andika maji. Unaona iko na steam mpaka unaandika ni water vapor ni nini. So kuna kwanga pia yenyewe pia umeeleza point kwa kuna ule ukifungua tu hiyo dirisha umeactivate manini. But what's better? Ufungue dirisha aendelee kusneeze ama ufunge akuange akisneeze bado? Mimi naona nipo ufungue dirisha. But mtu atakuwa na shida. Juu unaona hata watu nadhani watu wa health usemanga kingiaga kwa gari fungua dirisha. Ndio ku circulate hewa kidogo. Ndio pia ukiniambia mtu wa sneezing hiyo okay hii tenda off topic kidogo. Unajua kuna wale watu tukipanda gari wana picking. Sasa unajua motion sickness. Ina jina pia? Inaitwa motion sickness. I know it because my sis used to be affected by it kitambo. But squeezy not as much. But ukiingia tu kwa mati hivi kianza tu kusonga msee ana puke. Hiyo nimeona big time. Basi kuna maani. That one is it a disease or just I don't know if it's a diagnosable disease. But I know that inaitwa motion sickness and it's real. It's just like I think the concept ni the same na ya seasickness. Sickness. Your motion, there's just something that it does to someone's nervous system na nini. Even when you are on air. Inaitwa pia ni motion sickness. I don't know, maybe motion sickness. I don't know. Najua tu ile ya jet lag. Jet lag ni gani? Jet lag si ile ingine ya time differences. Okay. Yes. Nafaa nizunguke dunia.
Ile tunajuanga ukiwa kwa ndege kuna pia ile Pressure. unaweza vomit kutoka nje hiyo ni. So it still falls under motion sickness. I guess it's motion sickness, yeah. Ama guys, what do you think it's called? Unaweza tuambia hapo hivyo if you have better information. Na msisahau kusubscribe. We're just about to wind up this show. Tupatane next time for a good laugh. Kama kawaida. It's Envila show. It's me, Zawa. I mean, OJ mwenyewe. Yep. Na tumeenjoy time umetujoin, umekuwa na sisi ukituwatch. Comment, like hii video yetu. And we'll definitely see you next time where we'll be talking about something even more interesting. Yeah, we like to keep it nice, keep it clean, keep it relatable. Yeah. Sawa. Me on my side nasema shukrani na hiyo. Yeah, mdosi wangu ashasema leo. Hapo na hawa kusiniza wenyewe naweza taka wajitokeze kwa wingi. Shukrani. Bye. Zawa hiyo sasa nikusikia. Hiyo ni sneezing. Hiyo ni sneezing. Ina sound kama kigelegele. Bye guys. See you next time.